ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ದಿನ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ನೆಟಲ್ಕರ್ IFS ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು KCDC ನಿಗಮ ಮಂಗಳೂರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ P. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಪಡಿತಾಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಶರಥ P. ಅಂಗಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಸಂಯೋಜಕರು ಮಂಗಳ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕೆ ಕುಲಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅತಿಥಿಗಳು, ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇಡುವುದು. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವೇರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಶ್ರೀ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ. Very warm welcome to the celebration of International Day of Forest and World Water Day 2023 organized by the Department of Studies and Research in Geography and Mangala Yojana Village Adoption Program. Respected dignitaries on the dais, faculty members, students, research scholars, non-teaching staff, welcome to this program. Mahatma Gandhi says that the earth has enough resources for our need, but not for our greed. March 21st, we are celebrating International Day of Forest. The theme of 2023 is Forest and Health. March 22nd is the World Water Day. The theme of 2023 is Accelerating Change. The tranquility of water can inspire us to find peace within ourselves and with the world around us. Every celebration starts with a prayer. So I would like to call Ibani and Sanskriti for prayer. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignan Kurume Devo Sarvakareshu Sarvada. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯದನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಥ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆ ಕುಲವೆನ್ಮದ ಗರಿಮೆ ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆ ಈ ಮತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. Now I would like to invite Professor Dashratha P. Angadi sir, Coordinator, Department of Geography for welcome speech. Today we are here to celebrate International Day of Forest and World Water Day together. Today's President Professor P. Subramanya Adipataya sir, the Vice Chancellor of Mangalore University, and Sri Prakash S. Nadelkar, IFS, Chief Conservator of Forest Reserve, and Professor Prashant Naik, Professor Narsimhaya, all my friends, my students and research scholars of this department and other department. Before I start the welcome, just I will highlight what is uniqueness what we are going to celebrate International Day of Forest on 21st March, today that is, and World Water Day tomorrow, that is on 22nd March, every year what we are going to. Just the geographical importance I would like to highlight. So this year, the theme is International Day of Forest
healthy forest for healthy people. So a quote from the United Nations Organization, the theme for 2023 is a forest and health. The forest gives us much to our health. They purify the water, clean the air, capture carbon to fight climatic change, provide food and life-saving medicines, and improve our well-being. It's up to us to safeguard these precise natural resources. This 2023 calls for giving, not just taking, because healthy forest will bring healthy people. The background, the United States of America, they used to declare, assembled, proclaimed 21st March International Day of Forest in 2012 to celebrate and raise awareness of importance of all types of forest. Countries are encouraged to undertake local, national and international efforts to organize activity involving forest and trees, such as tree plantation campaign. The United States Nations on Forest and Food and Agriculture Organization of United States, in collaboration with government, the collaborative partnership on forest and other relevant organization in this field. So we are celebrating today. You people all witness for this occasion. At the same time, the World Water Day, which we are going to celebrate, the theme of World Water Day is accelerating change. World Water Day 2023 is about accelerating change to solve the water and sanitation crisis. Dive functions throughout the water cycle, undermines progress on all major global issues from health to hunger, gender equality to jobs, education to industries and disaster to peace. In 2015, the world committed to Sustainable Development Goal SDG 6 as a part of the 2030 agenda. The promise that everyone would have safely managed water and sanitation by 2030. Right now, we are seriously off track. Billions of people and countless schools, business, healthcare systems, centers, firms and factories are being held back because their human rights to water, sanitation still need to be fulfilled. There is an urgent need to accelerate change to go beyond business as usual. The latest data shows the government must work on average 4 times faster to meet SDG 6 on time, but this is not a situation that any single actor or group can solve this problem. Water efforts, everyone, as we need everyone to take action. So with these few words, I would like to welcome our guest and president. Before that, just I will highlight little there because our Honorable Vice Chancellor has another program. So just in the simple manner, I will introduce to our Honorable Vice Chancellor. Dr. P. Subramania Edupadatai, native of Kokkada, Dakshin Kannada district, is currently the 9th Vice Chancellor of Mangalore University. He graduated first batch of postgraduate Department of Commerce, securing first rank and gold medal from Mangalore University. He also completed his doctorate in consumer behavior from the same university in the year 1992. He did his postdoctoral research from Nottingham Business School, Nottingham, Trent University, England during 2001 and 2002 under the Commonwealth Fellowship Scheme. He currently member of Committee State University for drafting uniform calendar of academic events, appointed by Karnataka State Higher Education Council, Government of Karnataka. He is also a member of Committee to revamp evaluation system in higher education in the state, appointed by Karnataka State Higher Education Council, Government of Karnataka. He is also on the board of management of Karnataka State Open University, KSOU. He worked as an assistant professor, trainer, consultant in National Institute of Training for Industrial Engineering, NITE, Mumbai. During 1994-95, he has published more than 50 research papers in national and international journals of repute. He has successfully supervised 23 PhD scholars in the area of human resource management, human resource development and marketing during his 4 decades of postgraduate teaching and research experience.
He is also the proud recipient of eLearn International Award 2003 from Scotland, UK, and Devang Mehta National Award for Best Teachers in HRM in 2009, Dr. R. Sudarshan Memorial Lifetime Achievement Award for National Achievers Administration and Education in 2020. He has served as a finance officer, register evaluation, and Registrar of Mangalore University, gathering administrative experience of nearly 10 years. After assuming the Vice Chancellor of Mangalore University, Professor Edapattai sir has made many progressive development, including construction of Shahid Sthal to offer tribute to our martyred soldiers, adoption of government schools, midday meal for poor students of campus, wall of kindness, MS in cyber security, bringing out gender policy and gender campaign, champion, online, offline experimental learning export, Swami Vivekananda Study Center, rainwater harvesting system of around 3 lakh capacities, and many more. In his able leadership, the university has recently received many national and international recognition, few to mention here. Karnataka Krida Poshaka Award by the Department of Youth Empowerment and Sports, Government of Karnataka during 2019-20, first in the country among the Indian universities and 139th position at the global level in the UI Green Metrics World University Ranking 2020. Last week he has received the Best Performing University Award from the Honorable Governor of Karnataka in recognition of youth development activities and support in the strengthening. The Youth Red Cross activities at the university at the levels for 2019-20, the Government of Karnataka has selected him as a chairman of the Faculty of Commerce and Management Committee to implement National Education Policy 2020 in the state. With this brief introduction, because I have searched more than 23 pages, 24 pages are there, but it is not possible today. Okay, in this, with a brief introduction, I welcome you, sir, with the whole on behalf of the Department of Geography and on the behalf of the village, that what we have, the Mangala, the program, what we organizing. On behalf of that, we wholeheartedly, this is the first time our Honorable Vice Chancellor has entered our department. Before that, sir has handed over to this building. This is the unfortunate, because it would have been somewhere. But thank you, sir. Thank you for your support, kind support, and for our department. Thank you so much. I request Professor Prashant Nayak to give floral welcome. The chief guest of today's function, Shri Prakash S. Netalkar, IFS, Chief Conservator Forest, is a native of Karwar in Uttar Kannada district and did his graduation worked in Indian Overseas Bank at Goa. Thereafter, he was selected as a range forest officer by the Karnataka state government and achieved gold medal in the training at the national level. Due to this achievement, he was selected as Assistant Conservator of Forest, on promotion as a Deputy Conservator of Forest. He worked in the different places like Koppa, Udupi, Karkala, Mandya, Kundapura, and presently working as a Chief Conservator of Forest as Managing Director, Karnataka Cashew Development Corporation Limited, Mangalore. He has travelled to countries like Germany, France, Switzerland, Ireland, England, Sweden, and Russia as a part of the training under forestry deputed by the government of Karnataka. With the brief biodata, sir, I welcome you wholeheartedly on behalf of the Department of Geography and the Mangalore University and Mangala. We have, because it is the Mangala Yojana Village Adoption Program. Sir, wholeheartedly I welcome you. I request to our Honorable Vice Chancellor to give the floral welcome to Shri Prakash Nayak. I also welcome to all the
the faculty of the Bangalore University. We have supported a lot for this program. Inaugurating our program, I would like to request Honorable Vice Chancellor and other dignitaries to inaugurate the program by pouring water to the plant. Water conservation. Soft copies already published. We will circulate plants to students. ಮಾರ್ಚ್ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಶರಥ ಪಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಥೀಮು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಈ ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಇರ್ಬೋದು, ಜಲ ದಿನ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಚ್ 21ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚಲನೆದು ನಡೀತದಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಯಮಾನ ಇದು ಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗಿನ ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಒಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಬೀಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬೀಗ ತೆಗಿಬೋದು, ಎರಡೆರಡು ಕೀ ಬೇಡ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ವಿಲನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ದಿನಾಚರಣೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ನಿತ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎರಡನೇ ಶತ್ರು ಆಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇದ್ದು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂಥ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗಲೂ
ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿಧಾನ ಬರ್ತಾರೆ, ಟೂರ್ ಹೋಗೋಗಳು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ವೇಗಗತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ತಿಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ವರ್ಣ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು, ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರಿಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಉಂಟು, ಹೇಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಖಾಲಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋ ಮೊದಲೇ ವೈರಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆವು, ನಾವು ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದದ್ದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂತಾರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಸೋಲ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಆದ ಕಾರಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸಸಿ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಬದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರಿಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಇದೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವ ಜಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನ ಅಮೃತ. ಅದನ್ನು ಪೋಲ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಾನು 5,000 ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ, ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಲೈಟು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಸಲ್ಲದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೈತಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಪಿಡಬೇಕಾಗುವಂಥ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಆ ಬದ್ಧತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆದರೆ ಸಾಲದು, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕನಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮರ ಕಡಿದ್ರೆ 100 ಸಸಿ ನೆಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜು. ಮೇಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿರುವಂಥದ್ದು ಜನವರಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ? ಮಳೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಚಿಂತಿಸುವುದಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವ ಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೋವಿಡ್-19 ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇನೋ ನನ್ನ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದವರು ಹೇಳಿದರು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪಾರ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪಹಾಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಉಳಿದವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ತೆರೆದ್ರೆ ಆ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಈ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು 75 ಫಲಭರಿತವಾದಂಥ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟೆವು. ನರಸಿಂಹ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರಿ. ಅದು ಮಂಗಳ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಜನವೇ ನಾವು 30 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಂಗಳ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 750 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೋದರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸಿರುವವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ನೇತಾಲ್ಕರ್ IFS ಅವರು ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ 25 ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಅವ್ರ ಸಂದೇಶ ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಾವು ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ 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 ಕರ್ನಾಟಕ. Now, I request to Professor Dashratha P. Angadi sir give moment to our Honorable Vice Chancellor, Professor Subramania Edapudi. Please. Now, I would like to welcome Shri Prakash S. Netalkar, IFS, Chief Conservator and Managing Director, KCDC Limited, Mangaluru, for keynote address. Please. I am very happy to participate in today's function because the Mangalore Ministry has taken keen interest in conducting this function of International Day of Forests, which is today, and the World Water Day, which falls tomorrow. As you all know that Professor Dashrath has briefed about the importance of these 2 days, today and tomorrow, and the President, Professor Edapudi, Vice Chancellor, he has given really a beautiful speech on the importance of the forests and the World Water Day. Really, I was also very impressed by his talk because the way he put the words, and it is very easy for you people to understand. Well, I as a forest officer, it's my duty to speak a few words on today, that is the International Day of Forests and also the World Water Day. So first of all, I thank Professor Prashant Naik for inviting me to this function as a chief guest. Well, the theme for the International Day of Forests 2023 is Forests and Health. As you all know that we are very conscious about our health, but you may be wondering how forests and health go together. Forests are the basic needs, or forests and the algae, they came before the human existence and they are the origins on this earth. And in this earth we have so many resources like the forests, water, mines or the soil and whatnot. Of that, these forests are very important for the existence of human mankind. Forests in the sense we say not only trees and shrubs, but it includes the wildlife also.
because without the wildlife, only the forest cannot exist. And in our school days, we were taught about the pyramid or the biodiversity of the ecosystem and all. And in that, we find that the forests play an important role in the existence of human being. Well, there are 5 parameters. First of all, how the forests help for the existence of the health of human beings. First is, as we say, that it is the air what we breathe. So if there are no forests, we won't get this oxygen, because we all know that the forests, they take in the carbon dioxide and give out oxygen. And it's that oxygen which we breathe for is very much essential for the existence of human life, and with that we survive. So you may be, you have seen during the past COVID days that there was hue and cry for the oxygen, and even the oxygen cylinders were not available at that time. But the people who were in the forests and the tribal people who were in the forests, they were very safe from all this COVID and other diseases. The researchers have found that one tree, full-grown tree, gives oxygen, and the value is calculated as 15 lakhs per year. So just imagine what is the importance of oxygen and the forests produce. After that is the water. So without forests we don't get water, because as you know that the forests hold the water, whatever falls from the rain, and that is being flown in the rivers and then to the oceans, and whatever the groundwater we get is being held to the extent we need by the forests, because forests have got that network of roots which can hold the water, and because of this pure drinking water we survive, because without water we cannot survive. It is said that without food we can stay for about 10 to 15 days, but not without water. So water is so much important for human life, and this is correlated with the forests and the existence of forests. Then comes the food. You may be knowing that food, we are taking rice and other things, but most of the food and fruits comes from the trees, and that is very important, that only if we protect the trees we get good food, and that is also very important for the existence of human life. In forests, if you just go, you will find that so many types of fruits are available in the forests, and even the wild animals which are present in the forest, they exist on the fruits of the forests, without which their existence is also in danger. So food is also an important parameter of this forest. Then comes the medicinal plants. As you know that many of the medicine which are prepared today and even the past, it's all from the forest only, because before this allopathic medicines came, we just had that Ayurvedic medicines, and all the Ayurvedic medicines were prepared from the forest areas only, with the trees, herbs, shrubs and all. And even today it is being continued, and in some of the diseases we find that most of the allopathic medicines which are not working are being cured by Ayurveda, and that's only through the forest what we get. So if we don't have the forests, then again the health and the existence of human mankind is in danger. And one more important aspect is the climate change. So you all know that the carbon dioxide what we breathe out is being taken by these forests, and that is being converted into oxygen, and it is being kept in the soil. So if this oxygen is not let out and the carbon dioxide is everywhere, then we cannot breathe it. And in these days what we find is that due to large number of deforestation, the carbon dioxide is more in the atmosphere, and due to this the ozone layer is also depleting, by which we find that lot of sunlight and other temperature increase which is seen in these days is only due to this deforestation of the forests. Well, this deforestation of the forests, the reason is that not what we are cutting, but it's only the population explosion what we
come across in the years to come, because as the population increases, we cut the forests and go for concrete jungles or other industries and all. So there is no balance between what we take the development activities and the forests. As a result, there is imbalance in the atmosphere, and that is the reason that the forests are in danger. Hence, this International Day of Forests and the World Water Day, what we are celebrating, is being thought of quite early in the year 2012 by the United Nations General Assembly, and they thought that it is very important in the coming years and declared these 2 days as the International Day of Forests and the World Water Day, that is 22nd tomorrow. And this is being celebrated all over the world just to create awareness among the people that the future days are in danger and we have to take care of these two resources. I'll tell you a small example of this water. As you all know that how it is important, water is important for we people, human beings. Similarly, it is very important for the animals also, because animals also cannot survive without water. And in few years back, as you know that the coast of our Udupi and Mangalore, it's completely covered with the plastic waste what comes from this earth during rainy days and all, and as a result the coast was completely filled with the plastic. And our department officials along with the NGO in Kundapura, that is Reef Watch, they took up task of cleaning that beach, because earlier when the beach was clean and pure, the olive ridley turtles used to come there for hatching during the season. Now is the season, that is January, February and up to March they will be there. So even now if you go there, you can find that some olive ridley turtles, they come and hatch there, and then the small hatchlings, they go back to the sea. So this is how they regenerate themselves, and we were seeing that those turtles were not coming there. But last 2-3 years they took up that cleaning of that beach, and when the beach was clean, we found that a lot of the turtles, they came back for hatching there. So this means that even the wild animals, they should have a clean environment and clean water to survive their existence, and it's only a small example what I have said. So water is very important for our day-to-day life, for us and also to the animals and other biodiversity what we find on this earth. So friends, the forest department is taking its steps to take up these plantations of regenerated forests and planting activities, but it's not enough, because it is the youth who should take interest in these days, because the forest department alone cannot work on it, and if you join hands with the forest department, definitely we can achieve this goal of sustained forests and sustained water what we want. And as the Vice Chancellor has already told that it is not for us, but it is for the coming generations that we have to preserve and give them clean air and clean water. So with these few words, if we do not think of this at this stage, then definitely a danger will be there for the coming generations, and the existence of human life on this earth will be depleted completely. So friends, I think that even if few people are here, you can spread the message to other friends, and even the press media, I think they are doing a wonderful work by spreading the message of such activities, so that even the larger population and the larger humankind becomes aware of these things. And for regarding water, we find that even in our daily life, sometimes on the road itself some pipe will be damaged and water will be flowing, but we just neglect that. So if we just inform the authorities and say that the water is being leaked out, we have to plug that. That itself is a great work what we do. So these small things which we come across, if we take up, definitely we will be helping in the attention of these two forests and the water conservations what we need for our future generations. And from the forest department side, I once again request you all that please
join hands with the Forest Department along with your studies in the conservation and preservation of forest and water. Once again, I thank the officials of the Mangalore University and the Vice Chancellor for inviting me for today's function and being with you on this occasion. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your time and valuable words for us. Thank you. Now, I would like to invite Professor Prashant Naik, sir, to brief about International Day of Forest and World Water Day 2023, organized by Department of Geography and Mangala Yojana Village Adoption Program. About how we can contribute for the conservation of nature and natural resources. ಅದು ಹವಾಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಇವನ್ ಅವರ್ ಆನರಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಲ್ಸೋ told many things about conservation. Okay, many things, of course, we get so much information about conservation, nature, etc. Okay, but how each one of us can contribute for conservation of nature is very important. Definitely it is possible, even small activity. Just now our chief guest has mentioned that suppose somewhere a pipe is leaking, water pipe is leaking, so nobody is bothered, or tap is leaking. If it occurs at our home, we will take care of it. If it is in a public place, we do not take care of it. Same thing holds good for pollution, particularly plastic pollution. Is it not so? So we have to minimize using plastics, okay, so that we can reduce it. And not only at our home, in our residential area, okay, so we can do a lot, which will help. Okay, there is a saying in Kannada, hari ani seridare halla, tene tene seridare idanta ಬಳ್ಳ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹನಿ ಹನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಈಗಾಗಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀರು ಸಿಗದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 8 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 21 ದಿವಸ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು ಅನಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ, ಏನು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿನ್ನೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಪಣಂಬೂರಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಈಗ ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿರುವಾಗ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂತಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬರಗಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, 100-200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಓಕೆ, ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗ, ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅರಣ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ?
ನಾನಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ಒಂದು ಮರ ಕಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಗಿಡಗಳನ್ನಾದರೂ ನೆಡಬೇಕು. ಆ 100ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 100 ನೆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 100 ಕೂಡ ಬದುಕದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಆದರೂ ಬದುಕ್ತವೆ. ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಯಾರೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಕಡಿದ್ರೆ ಆ ಯಾರು ಮರ ಕಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೀಗಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮರ ಕಡಿದ್ರೆ ಆ ಮರ ಕಡಿದ ಯಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು, ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ವರ್ಷ. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾನೂನಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀರಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರಗಾಲ, 2 ವರ್ಷ ಮಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಏನು ಉಳಿಸುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮುದ್ರ ನೀರನ್ನೇ ಬಟ್ಟಿಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ನೀರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೀರನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀರು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಉಳಿದ 4 ಬೆರಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೆ, ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಉಳಿದವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಪಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಈ 3 ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುವಂಥ, ಆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಮತ್ತು ದಶರಥ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದವರು ಕೂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿಂಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ತಿಂತೇವೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕಾಳಜಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಓಕೆ ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿತರಣೆ, ನಾವು ಸುಮಾರು 100 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 5 ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಆಹಾರ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಕಾಡು ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ರೋಲು ಕೂಡ ಇದೆ, ಕೀಟಗಳ ರೋಲು ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಗಿಡ ಆಗೋದು ನೆಟ್ಟು ನಾವು ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ಸೊ ಏನೇನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಏನೇನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಬರ್ತಡೆಗೆ ನಾನು ಗಿಡನೇ ಕೊಡೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಅಂಥದ್ದು ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಏನು ಮೆಮೆಂಟೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಧೂಳು ಹಿಡಿದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ನೆಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಕೊಡ್ತದೆ, ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಓ ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಗಿಡ ಅಂತ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಗಿಡ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಖುಷಿನೂ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಡುವುದು, ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಓದಿ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಬರೀ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಆದರೂ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳ ಒಂದು ಕನಸು. ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಓ ಈ ಥರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಟ್ಟರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಶರಥ ಅಂಗಡಿ ಅವರು, ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಅವರ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗುರುಜಿ ಈ ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್, ಇಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬುದ್ಧನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯ. ಅವಾಗ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡ, ಹೂವಿನ ಗಿಡ, ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತದೆ, ನೀನು ಆ ಹೂವಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕೀಳ್ತು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೆ. ಅದೇ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ನೀರಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿ ಅದರ ಅನ್ನವನ್ನು ಸವಿತೆ ಮತ್ತು ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ನೇಹಿತರ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ. Now I request Professor Prashant Naik sir give memento to our chief guest Sri Prakash S. Natekal, IFS, Chief Conservator and Managing Director, KCDC Limited, Mangalore. Thank you, sir. Now, I would like to invite Mr. Pujit Kumar DP, Faculty Member, Department of Geography, Mangalore University, for vote of thanks. Warm morning to everyone present here. It's my privilege to propose vote of thanks of this occasion. So it's our privilege that our Honorable Vice Chancellor was being with us. Even with his busy schedule, he made time for us and he was available with us for a period of time.
and he has left because of some urgency meeting. So on behalf of Department of Geography and Mangala Yojani Village Adaptation Program, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Subramania Adapaditaya sir. Thank you sir for being with us. I would like to thank our Registrar, Professor Kishore Kumar CK sir, in his absence. Because of his some urgency academic schedules, he may not be able to available with us today. So on behalf of Department of Geography and Mangala Yojani Village Adaptation Program, I would like to thank Registrar, Professor Kishore Kumar CK sir. Thank you sir. I extend my thanks to our chief guest of today's program, Shri Prakash Netarkar, IFS, Chief Conservator of Forest and Managing Director, KCDC Limited, Mangalore. On behalf of Department of Geography and Mangala Yojani Village Adaptation Program, I would like to thank Shri Prakash Netarkar sir. Thank you. And Department of Geography and Mangala Yojani Village Adaptation Program, I would like to thank Mangalore University for providing us the permission to celebrate this International Day of Forest and World Water Day 2023. And I would like to thank Professor Prashant Nayak sir, Coordinator of Mangala Yojana Program and Village Adaptation Program, for being with us and for organizing this event. Thank you sir. I would like to thank Professor Dashath P. Angadi sir, Program Coordinator of this program and Coordinator of Department of Geography, for being with us and for organizing this event. Thank you sir. I would like to extend my thanks to Professor Narasimhaya sir, who is present here, and Dr. Chidaran sir, who is also present here. Thank you sir for being with us. And I will also like to thank Chandrasekhar, who was here with us from yesterday and who was making all those arrangements. Thank you sir for being with us. And I would like to thank the Gardening Department of Mangalore University for providing all those necessary plant pots for us. Thank you for the Gardening Department. I would like to thank all the media personnel for present here and taking responsibility of recording this whole event. Thanks to the media personnel.